Hay cosas que parecen gestos pequeños y terminan siéndolo todo. Un pastel lavado a través de un campo, un martes por la mañana. Un porche de madera. Un hombre que había olvidado como esperar cosas buenas. Una mujer que lavaba 3 años trayendo cosas buenas sin que así lo pudieran y sin lavar la cuenta. Margaret Hale tenía 25 años y había vivido toda su vida en la propiedad vecina. Conoce el rancho Callaway como conoce sus propias manos. El crujido de la tranca, la particular inclinación del viejo granero, la forma en que la luz de la mañana golpeaba las montañas rocosas hacia el oeste y volvía todo dorado, aunque fuera solo por un instante. También conoce a Thomas Callaway. 55 años, viudo, del tipo de hombre al que una vida dura vuelve amargado o silencioso. Thomas había elegido el silencio. Trabajaba su tierra, cumplía su palabra, y lavaba 3 años aprendiendo a vivir en una casa demasiado grande para una sola persona. Margaret le había estado lavando comida desde que Eleanor murió. No por lástima, sino por ese cuidado particular que uno le da a alguien a quien ha visto cargar algo pesado durante mucho tiempo. Una mañana de martes, en septiembre, Margaret le llevó un pastel de manzana. Thomas lo miró, luego la miró a ella y entonces sonrió. Esa sonrisa poco frecuente, la que le cambiaba toda la cara. Si tan solo tuviera 10 años menos, dijo Thomas. Lo dijo como una broma. Margaret lo miró con una expresión que él no supo leer. Porque para Margaret Hale, aquello no era una broma en absoluto. Eleanor Callaway había muerto en la primavera de 1880. No de repente. La enfermedad así había tomado su tiempo, como suelen hacerlo las enfermedades cuando quieren ser meticulosas. Thomas así había sentado a su lado durante todo el preciso. Y cuando terminó, la enterró bajo el álamo al este de la casa y volvió al trabajo a la mañana siguiente, porque el trabajo era lo único que tenía sentido. Eso era lo que la gente decía de Thomas Callaway después, que había vuelto al trabajo al día siguiente. Algunos lo dicen con admiración, otros con preocupación. El propio Thomas no tenía opinión al respecto. Simplemente no sabía qué otra cosa hacer. Margaret había conocido bien a Eleanor. Las dos familias habían sido vecinas durante 30 años. Sus padres en la propiedad del sur, los Callaway en la del norte. Y Eleanor había sido de esas mujeres que hacen que un vecindario se sienta como una comunidad. Cuando Eleanor murió, algo así quedó en silencio que siempre había sido cálido. Margaret empezó a lavar comida 2 semanas después del funeral. No todos los días, ella lavaba su propia propiedad, 40 acres que requerían toda su atención desde que sus padres se mudaron a Denver para estar cerca de su hermana. Solo los martes. Una olla de algo, o pan, o pastel cuando las manzanas estaban buenas. Thomas siempre lo aceptaba con las mismas palabras. No tenías que hacerlo. Y Margaret siempre respondía lo mismo. Lo sé. Habían repetido este intercambio tantas veces que así había convertido en su propia forma de conversación. Una especie de clave para algo que ninguno de los dos examinaba demasiado de cerca. Lo que Thomas notó a lo largo de 3 años de martes fue que Margaret Hale era extraordinariamente capaz. Manejaba la propiedad del sur ella sola, sin cuidarse y sin pedir ayuda que no necesitaba. Reparaba sus propias cercas. Negociaba sus propios precios de ganado en el mercado de Durango y conseguía mejores tratos que hombres con el doble de experiencia, porque había hecho su tarea y sabía exactamente cuánto valían las cosas. También había notado él, y de inmediato dejó de notarlo, muy agradable tenerla cerca. Las conversaciones en el porche siempre eran buenas. Ella tenía opiniones y las daba sin disculparse. Se reía de cosas que él decía sin estar seguro de que fueran graciosas. Preguntaba por el ganado y de verdad escuchaba las respuestas. Thomas había clasificado todo esto cuidadosamente, y sin examinar demasiado esa clasificación, bajo el título de buena vecina. Era una categoría sólida. No lo exigía nada. Tenía la intención de mantenerla ahí indefinidamente. Hasta esa mañana de martes en que ella legó con el pastel de manzana, y él dijo lo que dijo, y ella lo miró como lo miró, y la categoría comenzó, en silencio y sin su permiso, a desmoronarse.
El pueblo de Durango tenía opinions sobre Margaret Hale. Esto no era sorprendente. Durango era un pueblo en crecimiento en 1883. El ferrocarril había llegado 2 años antes, trayendo comercio y forastros y esa energía particular de un lugar que cree que se está convirtiendo en algo. Y los pueblos en crecimiento tienen opinions sobre todo, especialmente sobre mujeres jóvenes que manjan propiedades solas y no parecen necesitar que los rescaten. La opinión que más preocupaba a Margaret era la relacionada con Daniel Marsh. Daniel tenía 28 años, era hijo del comerciante más próspero de Durango, guapo de esa manera arreglada de los hombres que siempre han sabido que son guapos, y había estado dejando ver su interés en Margaret desde la primavera anterior. No de forma agresiva, él era demasiado hábil para eso. Le traía cosas. Aparecía en el mercado los días que ella había. Decía las cosas correctas en el tono correcto. El pueblo lo aprobaba con entusiasmo. Era joven. Era próspero. Seria, coincidía la gente, un excelente esposo para Margaret Hale, quien era encantadora y capaz, pero terminaría agitándose manejando esa propiedad sola si no tenía cuidado. Martha Greer, de la tienda de abarrotes, le dijo directamente a Margaret. Ese Marsh es un buen hombre. Podrías hacerlo considerablemente peor. Margaret le dio las gracias, compró su harina y no dijo nada más. Su amiga Ruth, de 27 años y recién casada, y por lo tanto autoridad en esos asuntos, fue más directa. Te ha preguntado por ti 3 veces este mes. 3 veces, Margaret. ¿En qué momento le vas a dar una oportunidad al hombre? Cuando yo quiera, dijo Margaret con calma. ¿Y cuándo será eso? Margaret miró hacia las montañas del oeste. Esas montañas de Colorado siempre allí, siempre confiables, siempre exactamente las mismas. No lo sé, dijo lo cual no era del todo cierto. Tenía una idea bastante clara de cuando quería dar una oportunidad a Daniel Marsh, y la respuesta era aproximadamente nunca. Y la razón de esa respuesta era algo que todavía no estaba lista para decir en voz alta. Porque decirlo en voz alta lo haría real, y las cosas reales tienen consecuencias. Había hecho el pastel un lunes por la noche. Buenas manzanas del árbol del extremo sur de su propiedad, esas que maduran dulces en septiembre. Hizo la masa como su madre le había enseñado. Mantequilla fría, manos frías, no trabajarla de más. Le hizo boards cuidadosamente rosados. Estaba siendo, admitiría más tarde, más cuidadosa de lo que la ocasión estrictamente requería. Lo levo a través del campo y esa mañana de martes bajo un cielo que hacía lo que los cielos de Colorado hacen en septiembre. Un azul improbable, del tipo que hace que todo abajo parezca una pintura. Thomas estaba en el porche cuando él llegó. Solía estarlo los martes por la mañana, como si hubiera aprendido el ritmo de sus visitas sin admitir que lo había aprendido. Bebía café y miraba las montañas con esa quietud particular de un hombre que ha hecho las paces con las mañanas. Margaret subió los escalones del porche y lo extendió el pastel. Él lo miró con genuina apreciación. Thomas Calloway era un hombre que entendía el valor de un pastel bien hecho, algo que Margaret siempre había considerado a su favor. Manzana, dijo él. Manzanas de septiembre, dijo ella. Las buenas. Él miró el pastel, luego la miró a ella y entonces sonrió. Esa sonrisa poco frecuente, la que ligaba despacio y le cambiaba toda la cara, la que lo hacía parecer una versión más joven de sí mismo. Y dijo. Si tan solo tuviera 10 años menos. Lo dijo con ligereza, de esa manera en que uno dice cosas que están pensadas para caer con suavidad y seguir de largo. Margaret lo miró. La mañana de Colorado los envolvía a ambos. Un halcón llevaba en lo alto. Las montañas hacían lo que siempre hacían. 10 años no serían suficientes, dijo ella. Y antes de que él pudiera analizar eso, dejó el pastel en la baranda del porche, dijo que tenía que revisar el ganado, y volvió a cruzar el campo. Thomas se quedó de pie en su porche, mirando el pastel y luego la figura de ella alejándose, y luego el pastel otra vez. Se quedó allí en un rato. Después entró, así sirvió más café, así sentó a la mesa de la cocina y pensó en lo que ella había dicho.
Penso en eso el resto del día. Y siendo honesto penso en eso considerablemente más tiempo que eso. Daniel Marsh legó a la propiedad de Margaret un miércoles con flores. No flores silvestres, flores arregladas, del tipo que vienen de una tienda, lo cual significaba que las había pedido desde Denver, lo cual significaba que había planeado esto. Margaret las recibió con la calidez que le daba a todo, y con la reacción interna específica de una mujer que sabe exactamente qué significan las flores de Denver, y no está segura de cómo abordarlo sin ser desconsiderada. Las puso en agua. Ofreció café. Daniel se sentó a su mesa con la comodidad de un hombre acostumbrado a ser bienvenido, y le contó sobre el nuevo contrato de suministro de su padre con el ferrocarril, que era considerable, y que describió con el orgullo modesto de alguien que quiere que sepas algo sin parecer que quiere que lo sepas. Él no era, admitió Margaret en privado, un mal hombre. Era agradable, era próspero, y en términos prácticos sería una elección completamente razonable. El pueblo tenía razón en eso. Le preguntó si podía llevarla al festejo de la cosecha a finales de octubre. Lo pensar, dijo ella, lo cual era suficientemente amable y suficientemente honesto, y le compró tiempo que no estaba segura de qué hacer con él. Después de que ella se fue, ella se quedó parada frente a la ventana de la cocina, mirando hacia el rancho Callaway. La luz de la tarde caía sobre las montañas. El granero proyectaba una larga sombra sobre el pasto dorado. En algún lugar de ala, Thomas hacía lo que Thomas hacía por las tardes, que ella sabía, porque había estado prestando atención durante 3 años, normalmente era revisar la línea de la cerca norte. Miró las montañas y pensó en 10 años no serían suficientes, y en que había corrido decar con eso, y en esa estaba siendo tanta, y en esa ser tanta importaba, y concluyó, después de un largo rato frente a la ventana, que importaba considerablemente menos de lo que antes había creído. Antes de seguir, quiero saber desde qué país me están escuchando hoy. Déjenlo en los comentarios. Desde Estados Unidos hasta Australia, desde Canadá hasta Irlanda, significa todo saber hasta donde liga esta voz. Ahora volvemos porque Thomas Callaway está a punto de descubrir algo. Thomas Callaway no era un hombre que precisara las cosas rápido. Era minucioso. Era cuidadoso. Le daba vueltas a las cosas como si volti la tierra por completo, mirando que he debió antes de decidir qué hacer con ello. Le dio vueltas a 10 años no serían suficientes, durante aproximadamente 2 semanas. Durante esas 2 semanas reparó la cerca norte, movió el ganado al pastizal de invierno, arregló el techo del granero en el lado este, y tuvo 3 conversaciones con su caballo, Gerald, un animal mayor y de inclinaciones filosóficas, sobre la naturaleza de las cosas que llegan cuando uno no las esperaba. Las contribuciones de Gerald a estas conversaciones fueron limitadas, pero su atención fue sincera. Al 14º día, Thomas fue a caballo hasta Durango por provisions y escuchó en la tienda de forage que Daniel Marsh le había pedido a Margaret Hale que lo acompañara al festejo de la cosecha, y que Margaret había dicho que lo pensaría, lo cual todos coincidían era prácticamente un sí. Thomas compró sus provisions. Volvió a caballo a casa. Guardó al caballo. Se sentó en el porche donde había dicho lo que dijo, y miró hacia donde ella había dejado el pastel sobre la baranda, y pensó en una mujer que había cruzado ese campo cada martes durante 3 años, y nunca en una vez había pedido nada a cambio. Pensó en Eleanor. No con culpa. Eleanor así había ido hacia 3 años, y había sido mientras estuvo allí, una mujer de profundo sentido común, que le había dicho más de una vez que la terquedad en la dirección equivocada era solo estupidez con mejor postura. Pensó en lo que Eleanor habría dicho sobre esta situación específica. Estaba bastante seguro de que lo sabía. Entró y así miró en el pequeño espejo junto a la puerta de la cocina. El cabello gris, las arrugas, los 55 años de clima de Colorado en su rostro. Y tuvo esa conversación específica con su reflejo que tiene un hombre cuando está tratando de convencerse de algo que su buen juicio ya ha decidido. Su buen juicio ganó. Se puso el sombrero y cruzó el campo caminando. Ella estaba reparando la cerca cuando él apareció, no en su propiedad,
sino en la línea de la cerca entre ambas, que técnicamente era territorio neutral. Él se detuvo junto a la cerca, puso las manos sobre el riel superior y la miró con la expresión que llevaba cuando había decidido algo y así compromiso con ello. Ella siguió trabajando. Había aprendido en 3 años, que Thomas Calloway decía las cosas a su propio ritmo, y que esperar era más eficiente que apresurarlo. Margaret, dijo él. Thomas, dijo ella sin levantar la vista. He estado pensando en lo que dijiste. ¿Qué cosa? ¿Sabes qué cosa? Ella dijo la herramienta de reparar cercas. Lo miró. 10 años no serían suficientes, dijo él. He estado pensando en qué significaba eso. ¿Y qué concluiste? El guardó silencio un momento. La tarde de Colorado los envolvía. Las montañas, el pasto dorado, y esa cualidad particular de la luz de septiembre que hace que todo parezca real y un recuerdo al mismo tiempo. Concluí, dijo con cuidado, que no sé qué quisiste decir, y que me gustaría saberlo. Miró el riel de la cerca. Tengo 55 años. Soy consciente de lo que eso significa y de lo que no significa. No voy a fingir que no es nada. Levanto la vista hacia ella. Pero me gustaría saber si estás dispuesta a decírmelo. Ella miró a este hombre cuidadoso, silencioso, profundamente decente, que había pasado 3 años aceptando esos martes sin nunca preguntar por qué seguía viniendo. Significaba, dijo ella, que 10 años no te harían más de lo que yo estaba buscando. Porque ya eres exactamente lo que estaba buscando. La línea de la cerca entre ellos quedó muy silenciosa. Un halcón cruzó el cielo de Colorado sobre ellos. Thomas Calloway miró a Margaret Hale y sintió algo llegar a su pecho que no esperaba volver a sentir. No el eco de algo viejo, sino algo entremet nuevo, llegando sin permiso y sin disculpas. El festejo de la cosecha fue el último sábado de octubre. Margaret fue. Thomas no. No había ido a un festejo desde Eleanor, y no estaba listo para eso. Y Margaret entendió esto sin necesidad de que así lo explicaran. Daniel Marsh estaba ahí. Era encantador y atento y bailaba bien, algo que Margaret reconoce como una cualidad genuina. Le trajo una taza de algo caliente y así quedó a su lado con la comodidad de un hombre que cree que la situación está progresando a su favor. Fue Martha Greer quien lo dijo. Martha era una buena mujer, pero tenía esa franqueza particular de quien considera la diplomacia social una ineficiencia. He oído que has estado pasando tiempo en el rancho Calloway, le dijo a Margaret, en un tono que no era del todo una pregunta. Thomas es mi vecino, dijo Margaret. Lo ha sido toda mi vida. También tiene 55 años. Lo sé, Margaret. Martha dijo su taza. Daniel Marsh está parado a 6 metros de aquí y tiene 28 años y su padre es dueño de la mitad de los contratos de suministro del condado. Digo esto como alguien que te dice lo mejor. Margaret miró a Daniel al otro lado del salón. Efectivamente tenía 28 años, era próspero y completamente adecuado. Él le sonrió cuando la sorprendió mirándolo. Ella le devolvió la sonrisa. Luego así volvió hacia Martha. ¿Sabes qué hizo Thomas Calloway cuando mi cerca así cayó en la inundación de primavera? Dijo. Estuvo allí a la mañana siguiente con madera que en realidad no podía darse el lujo de gastar. Nunca lo mencionó después. En hay una sola vez. Hizo una pausa. Eso no es algo pequeño, Martha. Eso es todo. Se fue del festejo temprano. Cabalgo de regreso a casa a través de la noche de Colorado, con las montañas oscuras contra las estrellas, y pensó en, todo eso, y en lo que significaba saber que era ese todo cuando lo veas. Daniel Marsh era todo lo que el pueblo quería para ella. Thomas Calloway era lo que ella quería para sí misma. Había aprendido viendo a su madre elegir con cuidado y a su hermana elegir deprisa, que esas dos cosas rara vez eran lo mismo. Lego noviembre y con el esa claridad particular del Colorado de finales de otoño. Los álamos temblans así habían puesto dorados y luego así habían quedado desnudos. La primera nieve había tocado las cumbres de las montañas. El aire tenía esa cualidad fría y limpia de una estación que no negocia. Thomas había estado construyendo algo. No dramáticamente,
no de una manera que anunciara o llamara la atención. Margaret lo noto de la forma en que notaba todo sobre el rancho Callaway. Poco a poco visita tras visita, como si nota un jardín creciendo. La baranda del porche que llevaba 2 años queriendo reparar, estaba reparada. La ventana orientada al este de la cocina tenía un marco nuevo. El cuarto extra, el que había guardado las cosas de Eleanor, y que había permanecido cerrado durante 3 años, estaba abierto, ventilado, el peso acumulado suavemente despejado. Ella notó todo esto y no dijo nada. Un jueves no un martes, cosa que ella notó, él tocó a su puerta. He estado haciendo algunos arreglos en la casa. Dijo Thomas cuando ella abrió. Lo sé, dijo ella. Lo note. Thomas he estado visitando esa casa durante 3 años. Lo noto todo. Él miró su sombrero que llevaba entre las manos. Quiero preguntar algo y quiero preguntarlo de manera apropiada. Ella esperó. Daniel Marchi es un buen hombre, dijo él. Lo sé. El pueblo lo sabe. Tiene 28 años y buenas perspectivas y hay todo argumento razonable a su favor. Levanto la vista hacia ella. Yo tengo 55 años. Tengo un rancho que necesita trabajo y un porche que acabo de reparar y una ventana de cocina que reemplacé la semana pasada. No puedo competir con argumentos razonables. Entonces no lo hagas, dijo ella. Ella miró. Me gustaría venir a visitarte, dijo de manera apropiada, si me lo permites. Ella miró a este hombre en su puerta, con el sombrero entre las manos, eso es 55 años, su baranda reparada, su cuarto extra abierto y dijo. Thomas Callaway he estado esperando a que llegaras a esto desde hace aproximadamente 3 años. Él asimiló esto. Lo estuve pensando bien, dijo. Lo sé, dijo ella. Pasa. Café. Durango tenía opinions sobre lo ocurrido. Por supuesto que las tenía. Martha Greer lo consideró inesperado y lo dijo. Ruth lo consideró romántico y lo dijo más fuerte. Daniel Marsh se mostró gentil al respecto, lo cual elevó la opinión de Margaret sobre él, y en menos de un mes y cortejaba a la hija de un banquero de Denver, lo cual la elevó aún más. El reverendo Cole consideró notable la diferencia de edad y así lo mencionó a Thomas directamente, lo cual requirió cierto valor, y que Thomas respetó aunque no estuvo de acuerdo. Ella tiene 25 años, dijo el reverendo. Tú tienes 55. En 20 años? En 20 años, dijo Thomas, tendrá 75. Y en 20 años, ella habrá tenido 20 años de alguien que la vi con claridad y que dice lo que piensa. Hizo una pausa. Creo que eso vale algo. El reverendo pensó en esto, asintió una vez, y ofició la ceremonia 4 meses después sin más comentarios. El cortejo mismo es elevo con la calma de 2 personas que se conocen desde hace años y simplemente están reconociendo lo que ya era cierto. No hubo grandes gestos. Hubo cenas y conversations y tardes de domingo cabalgando por el paisage de Colorado, por los bosques de álamos y los prados de montaña y a lo largo del arroyo que corría entre sus propiedades. Margaret se mudó al rancho Callaway en marzo de 1884. Un día en que la última nieve se derricha de las cumbres y el primer verde asomaba en los prados bajos. Levo sus libros, la receta de pastel de su madre, y una competencia particular que transformó las cuentas en el primer mes. Thomas la vio instalarse en la casa como el agua es agente en su nivel. De forma natural, sin anunciarlo por completo. Una tarde de abril, ella lo encontró en el porche mirando las montañas con esa expresión particular que había aprendido a reconocer como su versión de la felicidad. Se sentó a su lado. ¿Eres feliz? Preguntó ella. No con ansiedad, solo con honestidad. Él miró las montañas un momento. Dejé de esperar serlo, dijo. Eso no es lo mismo que no serlo. La miró. Soy feliz, dijo simplemente con llaneza, como decía todo lo que importaba. Ella tomó su mano. La tarde de Colorado los envolvía a ambos. Se casaron un sábado de febrero de 1884 en la iglesia de Durango, con la asistencia particular de una comunidad que tenía opinión sobre algo y quería ver cómo se resolvía. Margaret llevó un vestido verde profundo, del color de los pinos de Colorado,
porque no era una mujer que sintiera la obligación de seguir conventions que no le convenían. Thomas levo su chaqueta buena y así paro en el altar y la vio venir hacia el y entendió, contado el peso de 55 años, que algunas cosas legan cuando ya has dejado de buscarlas, y no son menos reals por haber legado tard. El rancho así converso en de ambos en el sentido completo, no de el con el adentro, sino genuinamente compartido. Ella lavaba las cuentas, que estaban considerablemente mejor en el primer trimestre. Ella se ocupaba del ganado y de las cercas y de ese conocimiento particular de la tierra que viene de décadas de prestar atención. Dividían el trabajo no por convención sino por competencia, lo cual significaba que a veces Thomas cocinaba y a veces Margaret reparaba postes de cerca, y ninguno de los dos lo encontraba extraordinario. Su hijo legó en enero de 1885, un niño al que llamaron William, en honor al padre de Thomas. Legó al mundo con el cabello rojo de su madre y la forma tranquila y deliberada de mirar las cosas de su padre, lo cual lo convirtió, desde el principio, en algo que valía la pena observar. Thomas tenía 57 años cuando nació William. Le había preocupado esto, así lo había mencionado a Margaret con el cuidado con que mencionaba las cosas que lo inquietaban. ¿Ser sufficient? Había dicho. No de forma dramática, solo honestamente. Me reparaste una cerca la mañana después de una inundación, dijo ella, sin que te lo pidieran sin mencionarlo después. Lo miró. Eso es lo que hace un padre. Ya lo sabes. Él no volvió a mencionarlo. Una mañana de septiembre de 1886, 3 años después del pastel y la broma y esa mañana en el porche, Thomas estaba en la cerca norte cuando vio a Margaret cruzando el campo. Esta vez no con un pastel, sino con William en la cadera, de cabello rojo y rostro serios, mirando las montañas con la expresión de un niño que está guardando cosas en su memoria. Ella legó a la cerca. Él abrió la tranca. Ella lo entregó al niño, que lo miró con los ojos de Eleanor. No con los ojos de Margaret, con los ojos de los hale agudos, directos y completamente sin miedo. Thomas sostuvo a su hijo y miró a su esposa y miró las montañas de Colorado haciendo lo que siempre hacen, y pensó en una mañana de martes 3 años atrás, y en un pastel, y en una broma que no era una broma, y en una mujer que lo había mirado con una expresión que él no supo leer. Ahora sí sabía leerla. Si tan solo tuviera 10 años menos, dijo, esta vez no como broma, no como distracción, sino como el reconocimiento de un hombre que entiende lo que casi dejó pasar. Margaret lo miró con la expresión que había empezado to do. 10 años no habrían sido suficientes, dijo. Te necesitaba exactamente ti. Exactamente esto. William miró entre ambos con la serena incomprensión de un niño de un año que no entenderá esta historia durante muchos años más, pero que crecerá dentro de su calidez. Thomas devolvió al niño a su madre, cerró la tranca detrás de él, y caminó por el campo con su familia en la mañana de Colorado, agradecido más allá de todo cálculo, más allá de toda la aritmética de la edad, de haber hecho ese pastel que valió la pena para dejar algo tanto al respecto. Thomas Calloway casi así convence a sí mismo de renunciar a lo mejor que le había pasado en la vida. No por terquedad, no por orgullo, sino por aritmética. Canto esos años y los encontró demasiados. Midió la distancia entre 55 y 25 y concluyó que esa distancia lo descalificaba. Estaba siendo responsable. Estaba siendo realista. Estaba siendo, como habría dicho Margaret con esa paciencia psica suya, equivocado. La edad es algo real. Tiene consecuencias reales y peso real, y cualquiera que diga lo contrario no está prestando atención. Thomas lo sabía. Margaret lo sabía. Nunca fingieron lo contrario. Pero Thomas había cometido el error de confundir la aritmética de los años con la aritmética del valor. Había contado el número y concluido que era demasiado de una cosa y no suficiente de otra. Margaret contaba de otra manera. Contaba el hombre que apareció con madera la mañana después de la inundación. El hombre que decía lo que pensaba y pensaba lo que decía. El hombre que sonría pocas veces, y lo decía en serios cada vez. Ese no es un hombre con demasiados años.
Sais un hombre que ha pasado 50 años conversaciones exactamente en quienes. Y a veces no siempre pero a veces, la persona que pueda verlo con más claridad es la que ha estado observando desde el otro lado del campo. No dejes que la aritmética te impida hacer la pregunta. No dejes que el número en el calendario te convenza de que lo que tienes para ofrecer no es suficiente. Podría ser exactamente suficiente. Podría ser precisamente lo que alguien ha estado esperando. Al otro lado de un campo, un martes por la mañana, con un pastel entre las manos. Quiero dejar algo antes de hoy. Si llegaste hasta el final de esta historia, gracias. De verdad me diste algo precioso. Tu tiempo y tu atención y no tomo ninguno de los dos a la ligera. Estas historias existen gracias a ustedes. Cada comentario, cada like, cada persona que comparte un episodio con alguien que cree que podría necesitar una hora de calma. Eso es lo que mantiene esto vivo. Donde quiera que estén hoy, si de mañana o de noche, salga el sol o estén las estrellas, espero que esta historia les haya dado algo cálido que llevar consigo. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes que escuchan hoy. A cada uno. Hasta la próxima, sigan cabalgando.